Bun găsit! Institutul de Cercetare a Familiei din SUA a realizat recent un studiu internațional privind molestarea sexuală a copiilor. În urma studiului s-a constatat că acceptarea mișcării homosexuale într-o țară este asociată cu creșterea numărului de molestări a copiilor de către homosexuali. Discutăm despre acest subiect cu Paul Cameron, care este președinte al Institutului de Cercetare a Familiei din Statele Unite, și cu Vasile Filat, președinte al Asociației Pentru Familie din Moldova. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea actuală. Bine v-am găsit. Dr. Cameron, welcome to Moldova. Thank you. Would you please tell us why did you decide to make this research and how it refers to the Republic of Moldova? Well, one of the great questions of our time is, are the psychiatrists and psychologists of our era correct? That is, that those with homosexual inclinations are no more apt to molest children than those with the heterosexual inclinations. Or the traditional view, which is pretty well espoused by the church historically, that those with homosexual inclinations are very interested in having sex with children, and in this era of demand for gay rights, the question is, if gay rights are given and homosexuals are protected and thereby get more access to children, will there be more homosexual molestation? We decided to test this, and so we looked at Google News. Everybody Googles. And we decided to get people Googling in China, Taiwan, the United States, Moldova, Russia, Italy, and Great Britain. And here's what they Googled. They Googled the last 3 years of child sexual abuse. Whatever Google came up with, we looked at that. And for each story, we looked at the sex of the perpetrator, that is, the person who molested the child, and the sex of the child. And what we wanted to know was, has the flavor, the amount of homosexual molestation correlated in some way with the amount of gay protection, which would, in a way, substantiate the traditional point of view, or would it be random, which would tend to substantiate the modern, new psychiatric, psychological point of view? In a nutshell, what we found was this, that in China, where homosexuality is not protected, there's no gay marriage, no gay parades, there's no gay rights laws, about 95% of the child molestations were heterosexual. In the EU, the European Union, where there are all kinds of gay protections, where there are all kinds of ways for them to get married and get benefits and be protected and so forth, the more of the molestations of children are homosexual than heterosexual. Moldova was included in this. As you know, Moldova just has started out on gay rights. And it turns out that Moldova has, it's about 4 to 1, 3 to 1, heterosexual to homosexual molestations as of our sounding, as our index this past couple of years. So what we have is a study that shows that the more a society protects homosexuality, the more it has gay rights, the more it disproportionately has molestation of its children, homosexual molestation of its children. So the traditional view, the traditional Christian view, tends to be supported. Domnule Filat, cât de important credeți că este acest studiu relevant pentru Republica Moldova și cui în primul rând s-ar adresa? Da, eu cred că este foarte relevant studiul acesta și, de fapt, de nenumărate ori am atenționat la lucrul acesta, cred eu, cu 2, cu 3, cu 4 ani în urmă, că însăși faptul că subiectul acesta, homosexualității, a ajuns atât de mult să fie discutat și privit ca și normalitate și promovat, deci neapărat va duce la astfel de rezultate. Mie tare mi-ar place să putem cumva face așa un studiu comparativ pe ani
să vedem cum au fost lucrurile, să zicem, în anii 1950, 60, 70, 80, 90 și apoi mai ales cu fiecare an, mai ales mi-ar place să vedem din moment ce a apărut organizația Gender.doc, din moment ce au început ieșirile lor în public, aceleași festivaluri care le-au făcut curcubeul peste Nistru și așa mai departe, acțiunea asta din mai care s-a făcut totdeauna de promovarea acestui mod de viață. Cred eu că așa am putea mult mai bine să vedem o progresie. Mi-ar place cineva în Moldova să facă un astfel de studiu. De fapt, cred că lucrul ăsta ne-ar reveni nou, Pro Familiei, să facem. Iată, poate domnul Camerun ne va ghida în privința asta, având în vedere că au o experiență bogată în a face astfel de cercetări, dar cred eu că așa am putea mult mai bine să urmărim, nu putem zice progresie, regresia în privința asta. Iată, însă îl consider deosebit de important. Deosebit de important pentru noi toți. Și în primul rând important pentru părinți. Părinții trebuie să știm lucrurile acestea, trebuie să ne protejăm copiii, trebuie să știm cum să ne protejăm. Noi trăim într-o altă lume, într-un alt cadru legislativ, într-o altă cultură, lucrurile s-au schimbat chiar de la an la an. În ultimii 10 ani lucrurile s-au schimbat radical. Și atunci noi trebuie să știm cum ne protejăm copiii noștri, cum protejăm mintea copiilor noștri, pentru că molestarea asta, cred eu, ea se începe mai întâi la nivel de minte. Și apoi să ajung lucrurile și mai rău. Trebuie să știm cum să protejăm mintea copiilor noștri, cum să protejăm și să-i protejăm integral pe copiii noștri. Și atunci studiul ăsta cred că, fiind prezentate rezultatele, ne-ar face mult mai conștienți în privința, ne-ar arăta și ce măsuri anume trebuie să întreprindem pentru a ne proteja copiii. Până a discutat despre măsuri, aș vrea să vă întreb, pentru legiuitorii noștri, cât de relevant este și cum ar putea ei folosi acest studiu, cei care sunt factori de decizie în această țară? Eu cred că legiuitorii noștri nici nu au luat seama la astfel de statistici, mai ales că Ministerul Justiției, tocmai ei sunt cei care au toată statistica, toate procesele juridice, tot ce a fost, toată statistica este la dumnealor. Pentru ei ar fi fost simplu să facă o astfel de cercetare. Mult mai greu este pentru noi. Noi trebuie să facem rost de datele acestea de la dumnealor. Ei însă le au pentru toți anii, toate arhivele sunt la ei. Mult mai simplu ar fi putut face o astfel de cercetare, ca să vadă cum și încotro vor merge lucrurile. Însă, ori de câte ori am fost și la discuțiile acestea, dezbaterile acestea publice, și la Ministerul Justiției, când am fost, n-am văzut la legiuitori, n-am văzut la cei de la Ministerul Justiției, n-am văzut la nimeni din cei care au promovat legea asta un interes de a vedea care vor fi efectele mai târziu. Chiar unii, mi-amintesc când l-am invitat pe juristul britanic Alex Spack, când a fost și a prezentat unele consecințe la care trebuie să ne așteptăm, au fost și o parte din juriști care apoi au jucat un rol important în politică în ultimii 4-5 ani. Atunci s-au arătat destul de alarmați de ceea ce a vorbit omul, însă pe parcurs parcă chiar unii din ei au vorbit total diferit. Când am avut discuții particulare, n-au mai vorbit așa cum... Undeva, știți, oamenii au tendința să creadă că este o problemă, problema îi va afecta pe alții, problema nu îi va afecta pe ei. Exact. Dar tocmai inversul arată că în primul rând vor plăti cei care creează problema. În Biblie este scris, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Cei care au semănat răul acesta, ei neapărat vor secera și sunt sigur că deja în familiile lor mulți seceră și încă vor secera. Vor secera de la copii, de la nepoți, de la generațiile următoare, vor avea de secerat răul acesta în mare măsură. Dr. Cameron, according to Christianity, as well as according to the international legislation, the molestation of children is a crime. Yes. And it doesn't matter is it coming from homosexuals or heterosexual, it affects the children the whole life, isn't it? In this regard, my question, why did you concentrate on homosexuals' abuse on the children? Is homosexual abuse worse than heterosexual? Yes. Homosexual abuse is worse for a child
for at least two reasons. Socially, we know that many children who are abused homosexually, especially boys, but also girls, but especially boys, if this is their first sexual experience, about half of them will find it pleasurable, will find something interesting about it, and in adulthood, they themselves will take up homosexual activity. So if you look at what homosexuals do for our society, they don't do the reproduction that is necessary by most citizens. In other words, a society to continue has to have babies. Homosexual activity doesn't make babies, and generally those with homosexual proclivities don't have babies. Here and there, perhaps, but generally they don't. They are in the sexual game to have fun for themselves, not for the betterment of society. So if you have children turned to homosexuality, it means you have children turned away from reproducing. Now, in the West, in Moldova particularly, but all throughout the West, we have a dearth of children. We have too few children. And so, if anything, we need to be growing the numbers of children who are getting married, getting pregnant, having children, and raising them so that we have a future. If people aren't doing this, then Moldova has no future, the West has no future. And this is a presenting problem. Secondly, from a personal standpoint, if a child is homosexually abused, they are usually far more apt to be harmed in the sense of this is unusual, it's different. It's something that is usually so shameful that they are even more reluctant to talk about it. It usually has a more profound impact on them. Even if they can recover from it, many boys, for instance, wonder, why was I picked on? Is there something I'm doing? Am I really sort of homosexually inclined? And for those who do go into homosexuality, think about the life. You don't get married and have kids. Instead, you have a lot of sex with a lot of people, many of whom are strangers, some of whom are acquaintances, maybe a few friends. You get diseases, you get loneliness, you get all kinds of justified recriminations from people who know you, and you don't want your child to be in this situation. But it might stick. But in the same time, the children which are molested by the heterosexuals, they feel the same feelings, the shame, the loneliness, as you mentioned. And there are cases when the girls which were molested by their fathers became homosexuals. Yes. So I was wondering why to concentrate on a specific group and not on the whole picture. Well, first of all, there's no way to know how much child molestation there is in a given society. And I was interested, we have a new thing happening here. A new creation has occurred on the earth, on the planet, the gay. In the past, homosexuals were people who usually got married, often had children, but kept their sexuality hidden. Gays are saying, oh no, we are out, we are proud, and we are not going to have kids, we're just going to have sex. That's what we're here for. Protect us because nature has made us this way. This is a new thing. This wasn't the way it was in Sodom. This isn't the way it was in Greece. It wasn't the way it was in Rome. This is a new thing. And by the way, another new aspect is, whereas probably those who engaged in homosexuality provided a very good mechanism for the spread of disease, today in every Western city there is what is called a gay subculture. That is with gay bars, gay baths, gay parks, people meeting and so forth. Ebola has appeared in our lives. Ebola right now is in the United States. For weal or woe, my government imported it and said, we know how to handle this. Well, it looks like we don't know how to handle it as well as we thought because it has gotten loose in the medical community at least. Now,
In Dallas, where this first couple of cases has occurred, there is a very vibrant gay subculture. They have the gay bookstores and bathhouses and so forth. All kinds of sex is occurring. When that sex is ongoing, it is, if you would, a kind of transmission machine. It's kind of a disease spreading machine. For instance, the scientist who discovered Ebola and named it has just written an article in which he says, today, even though HIV is very, 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 very difficult to transmit, every night in London, for instance, 5 gays get infected. There's that much sex happening, even though it takes hundreds of events. Now, what happens? What happens if Ebola makes it from Presbyterian Hospital in Dallas to one of the healthcare workers who happens to be homosexual, and they happen to go out for a good time? Oh, Katie, bar the door. Here we have a very strange thing, and the reason we concentrated on homosexual molestation is you have this new thing, a group of people who are dedicated to sex of a particular kind that has no use whatsoever to society, in fact, threatens society if this disease machine spreads a really terrible disease. Well, I don't know what's going to happen. Ebola catches you, defeats you, and kills you pretty quickly. But it doesn't kill everybody. And we don't know yet how infectious people are. So that's this new thing is why we wanted to concentrate on the homosexual aspect. The future will show that. Yes. We'll find out. Domnule Filat, sunteți de acord cu argumentele pe care le aduce domnul Cameron? Este corect de a blama un grup din societate sau totuși fiecare persoană care comite molestare de copii trebuie să răspundă separat în fața justiției? Da, bineînțeles. Fiecare persoană trebuie să răspundă separat și trebuie să răspundă în fața justiției. Problema este că foarte multe nu răspund, nu ajung să răspundă. Fiecare persoană care a molestat copii trebuie să ajungă să răspundă în fața justiției și justiția trebuie să fie foarte categorică față de astfel de persoane. Însă, de asemenea, sunt de acord cu afirmația domnului Cameron că anume aspectul ăsta a molestării copiilor de către persoanele homosexuale este mai, să zic, periculos. Lasă consecințe mult mai grave în viața copiilor. Pentru că un copil care a fost molestat de o persoană de aceeași sex, deci deja s-a spus consecințele care vor fi, copilul acesta este mare probabilitatea că el va lua-o pe calea asta a homosexualității. Deci cu toate celelalte consecințe, cu implicarea tuturor celorlalte consecințe, nu va fi în stare să-și întemeieze o familie, nu va fi în stare să întrețină relații sexuale normale în viitor, nu va fi în stare de multe alte, să se bucure de o familie așa cum se bucură orice persoană heterosexuală. Și care ar fi soluția? Trebuie să-i izolăm? Ce să facem în așa caz? Ce credeți? Ce trebuie să facem în acest caz? Ar trebui ei îndepărtați de copii și dacă da, în ce măsură și cum de făcut acest lucru? Cum îl vedeți, având în vedere această realitate? Cum văd această realitate? Eu cred că, da, în primul rând, toți molestătorii de copii ei trebuie să poarte consecințe grave. Cred că trebuie să poarte răspunderea. Eu cred că ar trebui să fie pedeapsă mai aspră pentru molestări homosexuale. Cred că ar trebui să fie pedeapsă mai aspră. Și alt lucru, iarăși, vreau să mă întorc la aceea că noi trăim într-o lume cu totul diferită. Dacă lucrurile astea înainte, în copilăria noastră, noi nici n-am auzit de așa ceva. Eram clasa 10 când prima dată am auzit despre homosexuali. Mi-a părut ceva straniu, nu venea să cred că există așa ceva. Prima dată am auzit așa. Azi însă toți copiii află de la grădiniță peste tot, oriunde se vorbește, copiii întreabă, copiii nu pot, copiii sunt curioși, vor să afle.
Și apoi, sub pretext de diferite cursuri de nediscriminare sau alte lucruri, nu știu cum, de fapt, practica asta este prezentată ca una normală, ca una acceptabilă, ca una... Și atunci copiii noștri devin mult mai vulnerabili. Copiii vor deveni mult mai vulnerabili la cum se zic, mult mai expuși la molestări de felul acesta. Și vă mai zic, nu neapărat, eu cred că de multe ori nu se atrage atenția la molestarea asta, la, cum se zic eu, la nivel mental, la seducerea minții copilului. Pentru că el poate să ajungă așa, de exemplu, să vă zic, s-au adresat la mine, în calitate de pastor, s-au adresat multe persoane care au fost prinse în patima asta rea. Și iată, mi-amintesc când s-a adresat la mine un tânăr care mi-a zis că el de fapt n-a fost violat, n-a fost... El a început să fie invitat de niște bărbați mai mari ca el, să petreacă timp cu ei. Puțin câte puțin i-au pus filme în care l-a văzut scene homosexuale și apoi au început să-i vorbească despre aceasta, până când l-au convins să încerce. Apoi, acum, el mi-a spus că deja el se vede anormal. El mi-a zis, se vede anormal, zice, eu nu mai am interes sexual pentru femei. Zice, eu sunt total... Întreb, așa ai fost toată viața? Nu, nici cum, zice, eu am fost normal până când am început să am de-a face cu oamenii aceștia. Deci, vedeți, s-a făcut cumva treptat. Acum, prin expunerea copiilor la astfel de informații, ei devin foarte vulnerabili. Argumentul homosexualilor, comunității LGBT, este că homosexualitatea nu se învață, că homosexualitatea este un element născut. Și atunci expunerea copiilor în fața homosexualilor nu îi afectează în niciun fel. Nu este adevărat. Homosexualitatea este o practică care se învață. Este un lucru care se învață. Da, este adevărat că unii oameni sunt mai mult sau mai puțin predispuși. Cum ca orice alt păcat din lumea aceasta. Unii oameni sunt mai mult, alții mai puțin predispuși, au luat poate și eu știu în bagaj genetic au luat, nu știu cum, au moștenit ceva genetic, normal, din unul care s-a născut din părinți și bunei bețivi, undeva e mai predispus față de beții, da? Decât altul care n-a avut de-a face cu asta. Nu știu, cumva, într-un fel, sunt predispuși, însă nu este o scuză pentru nimeni. Și totuși lucrurile acestea se învață. Practica aceasta ea se învață. Și dacă or recunoaște și or fi sinceri, toți, inclusiv cei care au nimerit în practica aceasta, care au ajuns să practice relații homosexuale, ei vor recunoaște că ei de fapt au învățat-o. Au învățat-o de la cineva. Cum v-am spus, cazul acestui tânăr care mi-a zis, el a învățat așa ceva. Dr. Cameron, taking in consideration the output of this research, what solution do you suggest for our politicians, for our society, regarding the result of the survey? What should the society, the politician, do in a practical, pragmatical way to keep the children away from LGBT community? Well, it's clear in every society that we want to protect our youth. We want to protect our children from predation, from molestation. And this data seems to show that the enactment of gay rights, that is the protection of those with homosexual desires, results in a disproportionate molestation of children homosexually. So the practical solution is to abrogate, to rescind the gay rights that are already there, and for, like China, don't do it. Don't follow us down the road that has led to our children being more and more frequently homosexually molested. It's hard for a society such as ours that has started down a road to say, whoops, there are a lot of untoward consequences down this road. We're going the wrong way. We should turn around. It's very difficult to do that. But that's what our politicians should do. They should look at the well-being of children instead of the desires of homosexuals to be able to do their thing. One of which, and this has been noted historically, one of which is to be around children
so that they can maybe have sex with them, introduce them to homosexuality. After all, homosexuality is like drug use. It is learned. It is something that is acquired. And usually homosexuals are evangelistic in the same sense that drug abusers are evangelistic. How about it? Don't you want to try it? I mean, I have a good time doing it. Why don't you try it? You know, just give it a try. And you'll find this true with all kinds of bad habits. Once you try it, we know for sure, almost no matter what the habit is, some people will try it, a few will get hooked. And with homosexuality, given the power of sex, a lot who will participate in it will get hooked, will become participants. We know that's true about drugs. And so our politicians are generally trying to either make drug use illegal or make drug selling illegal or drug possession illegal, do something to keep drugs from spreading. When it comes to homosexuality, they're actually helping it to spread. They're giving those with homosexual desires special privileges, special access to children. It has to be illegal? I think it should be illegal. That is, homosexual activity would be more sensibly dealt with if it were illegal. Now, the penalty will depend on the society. But if it's legal, you get to the position where we find ourselves now. People say, well, my sexuality is legal. Yes, I don't contribute to the future of the society. Yes, I cost a great deal more money because of all the diseases I get. Yes, I cost a great deal more money because of all the trouble I cause. But what I do is just as legal as what you do, and people still don't like me, don't want me around their children. They discriminate against me. Pass some laws, please, please. Protect me so I can become a school teacher, so that I can be around kids in a nursery and so forth. And that's what gay rights here in Moldova has done. It has opened the door for someone with homosexual inclinations to say, I want to be a teacher. I want to be a supervisor of children on the playground. And that's what, of course, is happening. How did the homosexual start in USA? Which was the first steps, and how can Moldova, taking the example of USA, follow and recognize the way the homosexual community is developing in a country? Well, one of the key things seems to be making homosexuality legal. All the states in the United States had homosexual activity illegal until 1962. 1962. That's only about 50 years ago. Well, 52, but it's not that long ago. Once it was legal, then they made the argument that I just went through, that what we do is legal. People don't want to be around us. They want to protect their children from us as though what we do is less worthy. And face it, it is less worthy. It is more disease prone. It causes lots more trouble. But homosexuals have tended to be very, very good whiners. In the United States, we are suckers for whiners. Women have gone into whining full tilt. They become feminists and said, oh my goodness, look at all the presidents that have been men. Where's the female president? All these generals that have been men. Where is the female general? There are men who look at us. Forget about the fact that I dress to be looked at. We want sexual harassment laws and so forth. And I'm afraid that we have been argued into, whined into, passing gay rights laws. How you undo it? I'm afraid you're going to have to undo gay rights. And then I think long term, you have to think in terms of doing something that disapproves of homosexual activity. If you said, drug use, no drug use, that's up to you,
we have nothing against it, we have nothing for it, you'll get some more drug use. There are countries which legalized drug use. Yeah. And they seem to be getting more of it. Not great gory gobs, but more. And I think you would find the same with homosexuality. Domnule Filat, în acest sens, credeți că comunitatea homosexuală din Republica Moldova se va opri la legea antidiscriminare, pentru că este legea antidiscriminare sau legea egalității șanselor, cum este acum, este ceea ce și-au dorit până la acest moment? Credeți că vor merge mai departe și ce prognoze aveți pentru viitor? Înainte ca să răspund la întrebarea asta, având în vedere că suntem în campanie electorală și iarăși subiectul acesta ajunge să fie discutat fierbinte, dar subiectul ăsta este folosit așa pentru a blama unii pe alții, pentru a câștiga dividende politice, dividende electorale, însă și ori de câte ori este o campanie electorală, numai de câte ori se întoarce la subiectul ăsta, la legea antidiscriminare, la tot ce a fost, însă nu mai trec alegerile și totul se liniștește sau invers, merge exact în agenda homosexuală, este aprobată, promovată de politicienii noștri. Și vreau să vă zic, inclusiv cei care strigă acum, care au fost în opoziție acum în ultimii ani, în perioada când a fost aprobată legea antidiscriminare, ei sunt cei care au pornit procesul. În prima versiune ei au făcut-o, în timpul guvernării lor s-au făcut primele versiuni, s-au lucrat la primele versiuni, care erau încă mult mai radicale decât forma în care o avem acum. Așa că nu prea s-a văzut cu adevărat dorință de a opri răul acesta în societate. Și vreau să vă zic că o să fie și acum în campania asta electorală, deja s-a început, în campania aceasta electorală au ajuns și în mâinile mele, de la Partidul Socialiștilor a ajuns o foaie volantă, așa să zicem, un flyer, care nu e altceva decât instigare la ură religioasă și în care se speculează și cu privire la asta, pus împreună icoana lui Sergiu Radonești, nu știu ce, împotriva homosexual și așa mai departe. Deci, dar tot asta sunt vorbe goale, pentru că dacă vor ajunge la guvernare, tot așa vor merge lucrurile mai departe, cum au mers în privința asta și nu vor fi... Deci, la ce să ne... Apropo, încă vreau să zic și în timpul tocmai... Eu am început să urmăresc de timpuriu geneza procesului ăsta la noi în societate și am scris mai multe articole care le-am publicat pe site-ul Moldova Creștină și iată aici am pus împreună mai multe articole, mai multe lucruri care le-am observat, date, cifre, ce am observat. Eu le-am pus într-o cărțulie pe care am vrut înainte, am scos-o de sub tipar înainte de a fi votată legea aceasta antidiscriminare, poate cu vreo 3-4 luni. Și vreau să vă zic că cărțulia aceasta, în timp ce se discuta legea antidiscriminare, ca să nu fie discriminat nimeni, exact în timpul acela, cartea asta n-a fost acceptată nicăieri de către nimeni, deci în librării n-a fost acceptată cartea și la chioșcuri, Mold Presa, care altădată au distribuit cărți, bine, cartea asta n-a mai fost acceptată. Iată un prim efect al legii nediscriminare. Deci nu mai avem. Un alt punct de vedere nu mai poate fi prezentat. Mi s-a întâmplat odată să fiu la întâlnire cu doctorul Ben Carson din Statele Unite, vestitul Ben Carson din Statele Unite, neurochirurgul, care a separat pentru prima dată gemeni siameși. Și iată, dumnealui a spus ceva interesant în prezentarea aceea. El este un om care are șirea spinării bine, stă drept în toate privințele și are o gândire biblică temeinică. Și iată, dumnealui a spus așa, că în privința asta este așa un fel de abordare, că au așa un fel de abordare comunitatea aceasta, că dacă tu zici că ei zic că 2 ori 2 e 5 și dacă tu zici că 2 ori 2 ori 4, atunci ei iarăși zic că 2 ori 2 ori 5 și dacă tu nu ești de acord că 2 ori 2 e 5, atunci eu zic că ești matematicofob.
Deci, de fapt, sub pretext că să nu fie nimeni discriminat, este un fel ca să le fie închisă gura la toată lumea și trebuie să ne ascultați pe noi. Ce vă zicem noi? Iată, a fost un exemplu, a fost chiar cartea care țin în... Vreți să spuneți că libertățile creștinilor în țara aceasta sunt afectate exact, și libertățile vor fi afectate și mai mult. Noi am văzut. Acum, aprobarea legea aceasta a fost doar deschiderea unei uși. A fost doar deschiderea unei uși care numai decât că noi putem vedea ce se întâmplă în alte țări. Putem vedea, vă recomand să căutați interviul cu Alex Spac pe site-ul Moldova Creștină și veți vedea câte cazuri ne-a adus el din Marea Britanie. Câte lucruri s-au întâmplat de când a fost adoptată legea aceasta. Deci aceleași lucruri le vom vedea și noi, nu se poate întâmpla să nu le vedem, vom ajunge și noi. Asta dacă vorbim în termeni scurt, în termeni de scurtă durată. Dar dacă să vorbim în termeni de lungă durată, eu cred că societatea va ajunge să fie foarte sufocată. Deja sunt primele semne în Franța, primele semne în Europa apar, semne destul de vizibile apar și eu cred că presiunea aceasta mare a comunității homosexualilor de a duce lucrurile într-o direcție dorită de ei, eu cred că presiunea asta va avea efectul pendulului, care, știți, a fost dat într-o parte și apoi pendulul ăsta va ajunge să fie dus într-o altă parte. Să nu se ajungă vremuri când se vor ridica dictaturi, deja. Societatea în care suntem arată că lucrurile se întâmplă parcă așa cum au fost în pragul celui de-al doilea război mondial. Așa că să nu se ajungă într-o altă extremă, când comunitatea aceasta va avea de suferit mult, tocmai pentru înclinațiile lor sexuale. Lucru care, dacă n-ar fi fost legea, că nimeni nu s-a băgat la ei în dormitor, s-a vorbit despre aceasta totdeauna, deci sexualitatea este un lucru privat, un lucru intim, nu e un lucru care se afișează și, cum zicea și un domn într-o emisiune televizată, când l-au întrebat, mi-amintesc că avea o dezbatere cu unul dintre liderii comunității homosexualilor din Moldova, un lider de la Gender Doc, și când liderul zicea, dacă eu vreau să mă angajez la un serviciu, zice, și nu mă angajează din pricina că sunt homosexual. Și domnul care era cu el zice, domnule, dar la tine în frunte scrie că ești homosexual? Dacă tu nu vorbești, nu spui la nimeni nimic, cine măcar vreodată te-a întrebat când mergi undeva să te angajezi, cine până acum te-a întrebat despre sexualitatea ta? Cui i-a păsat despre lucrul ăsta? Pe oamenii au interesat deprinderile tale profesionale și ai tot, cunoștințele, deprinderile tale, experiența ta, iată așa. Așa că dacă vorbim în termeni scurți, da, eu cred că trebuie să ne așteptăm la lucruri multe, la multe abuzuri de felul ăsta, la multe și felurite. Dacă vorbim în termeni de lungă durată și poate nu chiar așa de lungă durată, eu cred că lucrurile vor duce într-o altă extremă care nu ne-o dorim nimeni. Nu o dorim nici pentru homosexuali, pentru că vor suferi mulți, vor suferi grav, lucruri care nu am dorit să le sufere. Iată, așa cred că vor evolua lucrurile. Dr. Cameron, Mr. Filat just said that the freedom of speech in the Republic of Moldova was affected after the anti-discrimination law got in power, taking in consideration that United States have a long experience in gay rights and so on. Do you have freedom of speech? Can you openly speak against homosexuality in your country? And can you go to the public media to speak whatever? First of all, we do have in our Constitution freedom of speech. And so far, that has not been abrogated. Not in total, but in practice, it has been sharply limited when it comes to homosexuality. For instance, now, throughout the academy, throughout the university systems, you basically cannot say anything. You cannot invite a speaker to talk about the untoward or negative effects of homosexuality. If you try to publish in the scientific literature on homosexuality, it almost always has to be a positive, some reason why it's a good thing. It's very, very difficult to publish material as to why it might be injurious or not so good. So freedom of speech still exists, but it has been crimped. And here in Moldova, in my own experience, just today, this morning, I was supposed to be at a university, and that was canceled because
the people there, the administration there, was concerned. They said, we have an election here, we have this topic, and who knows who gets elected, maybe we'll fall afoul of the law somehow. Now, the law doesn't say that, but already it's had a chilling effect. Just to have a non-discrimination in employment law, as Moldova does, suddenly means that other people are saying, well, gee, what else can I do? Why are these people special? Fat people aren't protected, smoking people aren't protected, but those who engage in homosexuality are. Let's just stay away from it. Do you think they will ask for more? Homosexuals will ask for more in our country? Oh, absolutely. In the United States... What would be the next step for them? I can't be sure. They will want probably to make sure that they can live in apartment buildings with children, if that is not guaranteed right now. They'll want to make sure that people cannot speak against them. They already have had some success in countries in the EU in basically making it illegal, quasi-illegal, to speak against homosexuality. In Canada, where it has gone the furthest, not only do they have gay marriage, but they have gay censorship, so that they have a new commission, a so-called Human Rights Commission, which scours the literature and scours even letters to the newspaper to see if any of them say anything ill about homosexuality. And if they do, they are often prosecuted and fined. Now, no one's gone to the jail, to my knowledge, on this, but people have been levied substantial fines just for writing their opinion. Boy, in any society that claims to be free, if you can't register a dissenting opinion, you're not free. You have lost a significant amount of freedom. I'm a Christian. There's another Christian. Just because someone says, I think Christianity is wrong, I hate Jesus, I don't want to censor him. I want to debate him. I want to talk with him. He has the right to disagree. Even though most people in society think he's wrong, he has the right. That right protects me to be able to say things too. The homosexuals do not want that right of freedom of speech, because if you look at it, it's a terrible life. Yes, I know. They can say, oh, look at all this fantastic sexual experiences I've had and blah, blah, blah. But the reality is, and I've had many of them as clients, many of them as acquaintances, it's a lonely life. It's a disease-filled life. And as you get older, once you pass 30, 35, you're in trouble. Nobody wants to have sex with you. You're going to have to pay for it. And it's going to be demeaning. You're going to be looking for little kids or whatever. What a shame. What a way to waste your life. What a path to go down. And to think that a society that needs kids is favoring people who not only don't produce children and help the future, but seduce our children and harm our future still further. Insane. But that's life. Unfortunately, we are limited in our time, and I want to thank you for participating at this program. Și vreau de asemenea să vă mulțumesc, domnule Filat, pentru participarea la această emisiune. Eu n-aș vrea să închei înainte ca să prezint un manual intitulat Ce spune Biblia despre sexualitate. Și vreau tare să-l recomand manualul acesta profesorilor, părinților, păstorilor. Vreau să vă zic, dacă până acum, eu tot sunt pastor și eu, dacă până acum n-am vorbit despre subiectele acestea și ele au fost subiecte așa care ne-au incomodat. Noi nu mai avem încotro, noi suntem datori să abordăm subiectul acesta pentru că copiii noștri sunt expuși la mari pericole. Și iată, în cursul acesta, Ce spune Biblia despre sexualitate este o lecție dedicată special acestui subiect a homosexualității. Și parcurgând această lecție cu copiii, cu adolescenții, cu tinerii, îi vom proteja și le vom da o bună temelie ca să-și poată zidi viața corect și relațiile lor și cu Dumnezeu și cu oamenii corect. De aceea vreau să vă recomand acest curs, să-l studiați și în biserică, și în familie, și la școală, și oriunde este posibil să-l studiați acest curs.
Am dorit să încheiem pe această notă emisiunea noastră și să vă spunem pe curând și Dumnezeu să vă binecuvânteze.